Resto immobile sotto la luce calda del lampadine appease nel giardino. Illinois mio abito di sposa scintilla come un sussurro di stelle. Tutto è magico. Le risate che fluttuano nell'aria. Il profumo del rose. Illinois suono dorato di una sera perfetta. La risata di Ethan ricegia da lontano. Mentre chiacchiera con I suoi amici del college. E per la prima volta nella mia vita sento di aver fatto qualcosa di veramente giusto. Poi con la coda dell'occhio la vedo. Mia madre. Avanza verso di me con quel sorriso. Quello che conosco fin troppo bene. Il sorriso che non arriva mai agli occhi. Il sorriso che annuncia sempre qualcosa. Valere tesoro sei bellissima. Dice con una voce dolce, quasi troppo dolce. Mi sfiora il braccio. Seccando pig invisibile sul tessuto. E poi con una calma che mi gela il sang aggiunge. Devo parlarti del nostro piccolo piano. Un piano. Nel giorno del mio matrimonio. Il mio stomaco assai irrigidis. Non dovrebbe esserci nessun piano. Essi non quello che Ethan e io abbiamo preparato. Mamma si avvicina. Illinois suo profumo familiar e soffocante. Abbiamo deciso di dar l'auto a Tessa. Il respiro mi si blocca. Che auto? Chiedo anche se una parte di mia segia che non mi piace la risposta. La Subaru naturalmente. Dice con leggerezza, come se nulla fosse. Come se non avesse appena rovinato la mia serata perfetta. Indica l'altra parte del giardino, dove I genitori di Ethan sono accanto a una brillante Subaru Outback color argento, con un grande fiocco rosso ancora legato alla maniglia. Per un attimo le risate si spengono. Le luci si confondono. E capisco. Che questa notte di nozze potrebbe non essere così perfetta come sembrava. Nel momento in cui vedo la chiave dell'auto brillare nella mano di Tessa. Qualcosa dentro di me crolla. Solo po sherife, Ethan e io ridavamo. Accettando quel regalo di nozze di $22,000 con la lacrima agli occhi. Doveva essere il nostro nuovo inizio. Il nostro futuro. Ora non c'è più. Tessa ne ha più bisogno di due novelli sposi con due stipendi. Dice mia madre con voce dolce. Ma ogni parola è affilata come una lama. I mi occhi si spostano oltre la sua spalla. Eccola mia sorella. A pochi metri di distanza. Tessa brilla in quel vestito di argento che costa più del mio primo mese di affitto. Mi guarda, sorride con malizia e mi saluta con un piccolo gesto del dito. Mentre fa tintinare la chiave dell'auto come la battuta finale di una cattiva barzelletta. Intorno a noi, 120 invitati ridono e ballano sotto la luce. Per loro, una serata perfetta. Per me è un incubo vestito di bianco. Non capisco, mormoro. Ma sì che capisco. Capisco fin troppo bene. Sempre stato così. Sempre. Mamma mi accarezza il braccio con quel sorriso di circostanza. Tesoro, Tessa est ancora costruendo la sua carriera. Tu ed Ethan siete già sistemati. Solo un auto. Non far un problema. La sua voce è calma ma sotto. C'è un avvertimento. Oh. Taglienti. Dall'altra parte del ricevimento. Ethan nota la mia espression. Si scusa con I suoi amici se avvicina a me. La fronte aggrottata per la preoccupazione. Il petto mio si stringe. Lo stomaco si annoda. A quella sensazione di sempre. La stessa che porto di tutta la vita. Il vuoto di chi capisce. Di chi cede. Di chi fa un passo indietro. E in un attimo torno ad aver 12 anni. Ferma nel corridoio la valigia in mano mentre mamma dice. Dai a Tessa la stanza più grande tesoro. Sei più grande. Tu capisci. E proprio così, Illinois passato ritorna. Vestito di argento, sorridente sotto la luce, con il mio regalo di nozze stretto nella mano. Lo sapevo allora e lo so adesso. Nella mia famiglia Tessa vince sempre. Avevo desiato anni. Lavoravo due lavori part-time solo per comprarmi una Toyota usata con 120.000 km. E già allora avevo capito come funzionavano le cose. Tessa voleva. Io cedevo. Era la regola.
My detta, ma scolpita in ogni momento della mia vita. A mi genitori la chiamavano brillante. Dicevano che aveva bisogno di tempo tranquillo per studiare. Ma non dicevano mai che quella tranquillità esistiva solo grazie alla mia stanchezza. Alle notti in bianco passate a lavorare mentre lei dorme, eva serena nella stanza che una volta era la mia. Ethan ha visto tutto. 7 anni di questo schema. I Natalie in cui Tessa scartava l'ultimo modello di iPhone mentre io ricevevo saponi profumati e un sorriso cortese. La scene della domenica con I piatti preferiti di Tessa. Sempre I suoi Miami. Le vacanze di famiglia pianificate intorno ai suoi impegni. Mentre io mi addetevo, fingendo di non darsi peso. Ma oggi è il giorno del mio matrimonio. Stia succedendo di nuovo. Ethan mi raggiunge. La mano ferma sul mio gomito. La sue voce è dolce ma i suoi occhi sanno già tutto. Vie tutto bene. Non faccio in tempo a rispondere che mamma si gira verso un gruppo di invitati. La voce allegra come se nella fosse. Oh, Tessa ha bisogno di un mezzo affidabile, spiega con un sorriso alla mia ex compagna di Università Madison. Che resta immobile, lo sguardo confuso, incapace di nascondere lo shock. Le risate continuano. La musica non è si ferma. Ma dentro di me qualcosa si spezza. Piano ma in modo irreversibile. Perché adesso lo vedo chiaramente. Non è mai stato per un auto. Non lo è mai stato. È una question di luce. Di chi deve brillare. E di chi è destinata a restare nell'ombra. Le sue parole mi colpiscono come uno schiaffo. Hanno 2 stipendi dappertutto. Il sorriso compiaciuto di mia sorella attraversa il giardino come una lama. Brucia come acido sulla pelle. È solo un auto tesoro, repeat mamma. Agitando la mano come se questo momento, questo tradimento, fosse un semplice incident. Le mie mani tremano, ma quando parlo la mia voce, sorprendentemente, afferma. Fredda. Controllata. Scusatemi un momento. Apro la mia borsetta. Un piccolo accessorio ricamato che a malapena contiene il rossetto e un fazzoletto. Mamma mia osserva, confusa, mentre tiro fuori una busta sigillata. Quella che I genitori di Ethan si avevano consignato poco prima. Stai regalando il nostro dono di nozze, mamma. Le mie parole tagliano l'aria come vetro. La musica si ferma. Le conversazioni tacciono. Ethan si avvicina, la mano ferma sulla mia schiena. Una presenza solida rassicurante. Per la prima volta sento la forza della nostra unione. Non solo come marito e moglie, ma come alleati. Valere, sibilla mamma tra I denti. Illinois sorriso teso. Non è na il momento na il luogo. E quando sarebbe meglio? Ribatto sollevando la busta tra noi. Dopo che Tessa sarà partita con la nostra auto. I suoi occhi si spalancano. Solo per un istante. Ma abbastanza per rivelare tutto. Hai chiesto almeno ai genitori di Ethan prima di ridistribuire il loro regalo. Dall'altra parte del giardino, James e Barbara Thompson si girano verso Dina. La confusion evidente sui loro volti mentre il silenzio si allarga. L'aria cambia. Le risate svaniscono. Il viso di mamma si tinge di rosso mentre gli sguardi curiosi degli invitati si pesano su di lei. Per una volta non mi ritraggo. Mi alzo più dritta. Perché per la prima volta nella mia vita. Non sono quella che capisce. Sono quella che reagisce. Ho una question di famiglia. La sua voce taglia l'aria, fredda e definitiva. Lo stesso tono che ha sempre usato per chiudere ogni discussion prima ancora che inizi. Sì, rispondo piano, Illinois cor che bat forte negli orecchi. Lo è. E ora Ethan e la mia famiglia. Le mie parole cadono come un tuono. Dall'altro lato della pista di ballo, mio padre si avvicina. La preoccupazione incisa sul volto. Apre la bocca poi la richiude. Ovviamente. È rimasto in silenzio per tutta la vita ogni volta che mamma decidiva per tutti.
ma non questa volta. Apro lentamente la busta, le mani finalmente ferm, spint d'una forza nuova. La determinazione. La carta brilla sotto la luce del giardino mentre la spiego. Questo, dico con voce chiara, alzando la perch tutti passano vedere. È un documento notarial. Dichiara che tutti I regoli di nozze sono legalmente nostri. E non possono essere trasferiti senza il mio consenso scritto. Il silenzio colla. Persino la musica sembra trattenere il respiro. Ethne accanto a me, una presenza solida, lo sguardo fisso sul mio, con un lampo di orgoglio negli occhi. Cosa? La testa, la voce che si spezza come vetro. Stringe le chiavi dell'auto così forte che le notch le diventano bianche. Intorno a noi gli invitati si immobilizzano. Un mormorio assai de fond. La tension cresce come un incendio. Il volto di mamma cambia. Per un istante mi fissa. Come se non mi riconoscesse. Forse vero. Perch per la prima volta nella mia vita. Non sono più la figlia che capisce. Sono la donna che finalmente si fa valere. Forse vero. Forse non mi ha mai vista davvero così. Resto immobile. Illinois documento notarial che trema leggermente tra la mia dita. Il ricevimento eterno è fatto innaturalmente silenzioso. Le risate svaniscono, la musica si affievolis, come se anche la notte trattenesse il respiro. Il volto di mamma. Un tempo sicuro autoritario. Ora è una maschera di incredulità. C'è dell'altro, dico, la voce più ferma di quanto mi sento dentro. Sento la presenza stabile di Ethan accanto a me. Ma questa parte. Questa è mia. Rovisto di nuovo nella mia borsetta. Le perline brillano sotto la luce mentre tiro fuori il telefono. Tessa non è semplicemente arrivata oggi aspettandosi la nostra auto, continuo. Tessa è irrigidis. Illinois suo abito di argento riflette la luce mentre fa un passo indietro. Val ti prego. Mormora la voce tesa difensiva. Ma oggi è sbloccato il telefono. Il pole cessata solo un istante, poi giro lo schermo verso mamma. La luce del display illumina volto sconvolto. È entrata di nascosto nel nostro garage ieri notte. Dico piano, ma ogni parola è un colpo netto nel silenzio. Un mormorio attraversa gli invitati. La musica si ferma del tutto. Per un battito di cor, nessa move, nemmeno tessa. E in quel silenzio sospeso capisco una cosa. Questa non è più una discussion di famiglia. È il momento in cui la verità pretende di essere vista. La foto brilla sullo schermo. Una prova chiara, innegabile. Tessa, in piedi accanto alla Subaru decorata con il fiocco rosso. Una mano appoggiata con orgoglio sul cofano, l'altra che fa il segno di pace. La didascalia. Finalmente un'auto che mi rappresenta. Un'ondata di calor mi attraversa. Eterno a noi. I mormorii si alzano come un temporale in arrivo. Papa fa un passo avanti. Le mani alzate in segno di calma. Era solo entusiasta della possibilità Valerie. Non esagerare. La possibilità. Intervene Ethan, la voce tagliente come una lama. Fa un passo verso di lui. Lo sguardo di solito pacato ora infuocato. Vuoi dire la possibilità di prendere il nostro regalo di nozze senza nemmeno chiedere. Scorro verso la schermata successiva. L'udita ferm Illinois corno. Un'altra immagine si illumina. Una chat tra mamma e Tessa, datata 3 settimane prima. Il messaggio di mamma è chiarissimo. Sueni occuperemo il ricevimento. Meglio presentarlo come una decisione che ci dir il permesso. Un'ondata di mormorii attraversa gli invitati. Tutti si girano. L'aria sembra diventare più densa, piena di tension. I genitori di Ethan si fanno strada tra la folla crescente. Il volto di Barbara era sotto. Gli orecchini che riflettono la luce mentre scuote la testa incredula. James la segue da vicino, la giacca del completo aperta. Illinois passo deciso, la fronte aggrattata. Ora la verità è lì. A portata di tutti, illuminata dallo schermo.
e per la prima volta mamma e tessa non hanno più nulla da dire. Catherine, dice Barbara, la voce taglienti nel silenzio carico di tension. È vero. Si avevi detto che l'auto era per Valerie ed Ethan. Il sorriso di mamma ritorna. Sottile, rigido, falso. Barbara James. Stiamo solo facendo qualche aggiustamento in base alla necessità. Sicuramente capite che in famiglia si condividono le risorse. Condividere. La parola mi brucia sulla lingua. La ripeto piano, come se avesse un sapore amaro. Condividere. Non si hai chiesto di condividere mamma. Hai annunziato che prendevi. La folla si muove quieta. Un mormorio attraversa l'aria come vento tra l'erba alta. Valerie basta, avvert mamma. La voce che trema sotto il tono dolce e controllato che usa sempre quando sta perdendo terreno. Ma poi tessa fa un passo avanti, con quell'espressione perfetta. La stessa di sempre. Quella di vittima innocent. Di sorella ferita. Perch stai facendo tutta questa scena val. Cid la voce sottile, Illinois labbro inferior che trema quanto basta per sembrare sincera. È solo una stupida macchina. La voce di Ethan taglia la sua recita come una lama. Ferma. Pericolosa. Se è solo una stupida macchina, dice. Allora perché ne hai così tanto bisogno? Un silenzio taglienti colla sul ricevimento. I mormorii si spengono. Intorno a noi, gli invitati restano immobili. Abiti smoking calici di champagne sospesi a mezz'aria. Mentre anni di rancori silenziosi esplodono sotto la luce del matrimonio. Il conflitto non è più un sussurro. Uno spettacolo. E ogni segreto che questa famiglia ha nascosto sta finalmente venendo a galla. La musica si ferma. Sulla pista di ballo gli invitati restano immobili. I bicchieri a mezz'aria, I sorrisi congelati. Il sassofonista tiene lo strumento sospeso. Indeciso si continuare a suonare. Mamma si avvicina, Illinois suo profumo invade l'aria. Lo stesso di quando ero bambina, un tempo rassicurante ora soffocante. Stai creando una scena per nulla. Sussurra tra i denti. Pensa alla vergogna della famiglia. Vergogna della famiglia. Le parole mi colpiscono come una scintilla su erba secca. E dentro di me qualcosa prende fuoco. Per anni ho vissuto secondo quel parole. Mi sono pieta, ho chiesto scusa, ho taciuto in nome della pace. Ma ora in questo istante, avvolta nel piso bianco sotto le luci tremolanti, sento che qualcosa è spesa. La voce della mia terapeuta riceggia nella mente. I modelli continuano. Finch non vengono spezzati con decisione. E adesso capisco davvero cosa significa. Perch non si tratta di un auto. Non si tratta nemmeno di soldi. Si tratta di rispetto. Si tratta della vita che Ethan e io stiamo costruendo. Una vita che può cominciare solo se smetto di vivere secondo le regole che mi hanno resa invisible. Alzo la testa, la guardo negli occhi, e con una calma che non sapevo di aver dico. No mamma. L'unica vergogna che è fingere che tutto questo sia normale. Lo rivedo ancora, quella sera prima del matrimonio. Ethan e io seduti sul pavimento del soggiorno. Secondati da scatoloni mezzi pieni e dall'odore di vernice fresca. Il futuro sembrava aperto, fragile, pieno di speranza. Dobbiamo mettere dei confini, aveva detto lui, intrecciando le dita alla mia. La tua famiglia continuerà a prendere finch non resterà più niente. Avevo annuito allora. Convinta di aver capito. Convinta di poter resistere. Perché adesso è così difficile. Perché rendersi è più facile che affrontar. Perché ho costruito tutta la mia identità sull'essere quella responsabile. La pacificatrice, la figlia che capì sempre. Tessa lo è. Inclina la testa. La voce intrisa di finta compassion. Mamma ha ragione Val. Ti stai solo mettendo in ridicolo. Prima che possa rispondere Ethan fa un passo avanti. Il suo tono è calmo, fermo. Di quelli che zittiscono la tempesta.
Non stiamo gestendo un ente di beneficenza tessa. Lassù parole restano sospese nell'aria. Taglienti e definitive. Dall'altra parte della folla James il padre di Ethan. Assaggiaste gli occhiali e prend con delicatezza il documento notarial dal mie mani. Il foglio vibra leggermente nella brezza cereale mentre lo leg. Mi sembra legalmente vincolante, dice infine. La voce chiara abbastanza da farsi sentire da tutti. Mi lo restituis con un senno. Un silenzioso segno di sostegno nel chaos. Con la coda dell'occhio noto Madison. La mia vecchia compagna di università. Che alza il telefono, registrando la scena. E in quell'istante capisco la verità. Questa non è più una discussion di famiglia. Un'esposition. Il momento in cui la maschericade. Il mondo finalmente vide cio che io ho sopportato per tutta la vita. L'aria è elettrica. La nostra wedding planner si muove rapida tra gli invitati. Illinois sorriso tiso ma professionale. Cercando di indirizzarli verso il tavolo dei dolci. Tentando di riparare la crepe di una serata lentamente scretolando. Barbara, la madre di Ethan. Si avvicina e posa una mano sulla mia spalla. Non è pesante ma ferma. Solida. Mi riporta a terra. Valere cara, dice piano con una calma che taglia il caos. Cosa vuoi che accada adesso? Non faccio in tempo a rispondere che mamma intervene. Taglienti cum vetro spezzato. Vorrebbe, Sibilla. Smettere di mettersi in imbarazzo e comportarsi come una di famiglia. E in quell'istante accade. L'esitazione che mi ha compagnata per anni svanis. Porre. Il senso di colpa. Il bisogno di compaiocer. Tutto si dissolve in un solo respiro. No, mamma. Le parole escono limpide, forti, inarrestabili. Sto mettendo fine a tutto questo. Alla tradizione. Quella in cui tessa ottiene sempre cio che vuol. Io devo solo sorridere dire grazie. Un respiro collettivo attraversa la folla. Persino le luci sembrano tremere. Come se il mondo intero si fosse fermato ad ascoltare. Poi lentamente infilo di nuovo la mano nella pochette. L'udita si cedono su una busta più piccola. Senza segni, sigillata con cura. La estrago la carta che vibra leggermente tra le mie mani. Questa, dico piano. È l'ultima parte della storia. Il momento è tagliente come una lama. Tengo in mano la seconda busta, l'udita che tremano. Non per paura ma per liberazione. Questa, dico con voce ferma. È una notifica ufficiale che documenta un accesso non autorizzato alla nostra proprietà. Cade il silenzio. Tutti si sporgono, trattenendo il respiro. Tessa è entrata nel nostro garage senza permesso, continuo. Per farsi del foto con un auto che non lo appartiene. Le parole fendono l'aria come un fulmine. Papa si mette tra noi. Illinois viso pallido. La voce incrinata sotto il peso di decenni di silenzi. Questa è una festa di matrimonio, non un'aula di tribunal, implora. Esatto, rispondo piano ma decisa. Allora forse smettiamo di chiamare amore quello che offerto. La phrase rimane sospesa. Pesant, inegabile vera. La bocca di mamma si apre, poi si chiude. Per la prima volta non ho una risposta pronta. Nessuna frase elegante per salvar l'apparenza. Solo silenzio. Non è trionfo quello che sento, non del tutto. È qualcosa di più profondo. E più vuoto. Una vittoria amara. Chesa di libertà e stanchezza insieme. Gli occhi mi brusciano, non per il dolore, ma per il sollievo di 30 anni di sottomissione silenziosa che finalmente si spezza. Poi, il braccio di Ethan si avvolge intorno alla mia vita. Solido. Como. Una promessa muta. Per la prima volta in vita mia. Sento davvero il suono della pace. Silenzio. E la fine di un ciclo. L'aria resta sospesa. Quel tipo di silenzio che vibra dopo una tempesta. Ethan si volta verso la band, ancora immobile.
Sue voci e calma ma ferma. Suonate qualcosa dice. Il sassofonista annuis. E una melodia dolce, incerta, riempì il silenzio imbrazzato. Ethan mi prend la mano, guidandomi lontano dal caos, lontano dagli scardi, lontano dal campo di battaglia familiar che mi ha definita per tutta la vita. Stai bene. Sussurra. Diglutisco. No. Emetto. Poi più piano. Ma starò bene. Lui sorride. Quel sorriso autentico, irresistible, che mi ha fatto innamorare. Guardo verso la Subaru parcheggiata sotto le luci e lascio che un piccolo sorriso ironico mi sfugga. Quell'auto este meglio con noi comunque dico. La sue risata rompe la tension come il sol dopo la pioggia. Dietro din sento ancora la voce di Tessa. Acuta irritata. Ma adesso suona diversa. Più lontana. Più piccola. La voce di mamma si unisce alla sua bassa tesa. Ma quel tono, quello che un tempo dettava ogni mia mossa, ora non ha più potere. Sono solo voci. Non comandi. Mentre Ethan e io ci muoviamo lentamente sulla pista di ballo. Gli invitati riprendono fiato. I mormori tornano, poi qualche risata. La musica cresce, dolce e avvolgente. Il momento passa. Ma qualcosa dentro di me è cambiato per sempre. Perch stasera, sotto la luce del mio matrimonio e lo sguardo di chi ha sempre dubitato di me. Ho smesso di essere la pacificatrice. E sono diventata finalmente me stessa. Attraverso la sala, Barbara incrocia il mio sguardo. E per la prima volta sorride. Barbara alza il bicchiere di champagne. Illinois cristallo che riflette la luce come una promessa silenziosa. Un brindisi muto. Non alla tradizione ma al coraggio. Accanto a lei, James annuis una sola volta, con fermezza. Quel tipo di gesto che dice tutto, senza dire nulla. Per la prima volta nella mia vita, ho lasciato il sentiero tracciato da altri. E ho iniziato a camminare sul mio. Il peso dell'aspettative. Anni e anni di peso. Inizia a civilare via il petto assai allegeris. La schiena assai raddrizza. La mia mano stringe quella di Ethan con forza nuova. E insieme, sotto le luci tremolanti che hanno visto ogni svolta di questa notte, ci riprendiamo so che è nostro. Il nostro matrimonio. Un passo di danza alla volta. La musica cresce, le risate tornano. E per un attimo tutto sembra nuovo. Vero. Nostro. Ma la pace non dura mai a lungo, vero. 2 giorni dopo, mi sveglio al suono acuto del telefono. Non il dolce buongiorno di Ethan, ma una raffica di notifiche. Design tutte insieme. Lo stomaco assai stringe. Il battito accelera. Con il pollice tremanti sblocco lo schermo. E il mondo de cui credevo di essere finalmente fuggita. Ritorna con forza. La luce del telefono taglia l'oscurità del mattino come una lama. E lì, insieme al mio feed. Il post di Tessa, arrogante e velenoso. Cert persona mono la machine più della famiglia. Preghiamo per chi misura l'amor in dollari in vis che in ricordi. Ogni parola è uno schiaffo. Sotto, I commenti assai moltiplicano. Compassion, approvazione, giudizi mascherati di preoccupazione. Mettite sempre la famiglia al primo posto, scrive mamma. Erdo. Sempre la santa in pubblico. La burratinia in privato. Il mio cor bat forte mentre scorro. Amici, parenti lontani. Tutti a dar ragion. I mi piace aumentano. La storia assai deforma. Accanto a me Ethan assai move. Che succede. Gli mostro lo schermo. La sua masella assai tenda. Illinois controllo sul punto di spezzarsi. Stanno riscrivendo la storia. Sussurro, continuando a scorrere. Centinaia di notifiche. Poi lo vedo, il gruppo di famiglia. Cugini z. Tutti contro di me. Zia Debra. Valerie, siamo tutti preoccupati per te. Non sei tu. Zio Robert. Un matrimonio vi ricordato per l'amor, non per litigi inutili. Litigi inutili. Così lo chiamano.
Trenton anni di silenzio, di sacrifici, di cancellazioni, ridati a litigi inutili. Ethan mi prendi il telefono dal mani tremanti, lo posa faccia in giù sul comodino. La sue voce è calma, ma gli occhi ardono. Lascia che parlino dice. Noi sappiamo la verità. Sappiamo così successo davvero. Respiro lentamente. La luce del mattino si vola sul lenzuola. Calda, ferma, ribelle. E per la prima volta nella mia vita non mi sento più piccola. Il telefono vibra di nuovo. Rapido, insistent come le prendes gioco di me. Un nuovo messaggio. Madison. Mi ha mandato un link. Clicco prima ancora di pens. E il titolo mi colpisce come un pugno allo stomaco. Senza macchina per colpa del tradimento. Aiuto una sorella a ricominciare da zero. Per un istante non riesco a respirare. Il battito mi martella negli orecchi. La descrizione sotto è ancora peggior. Mia sorella e suo marito hanno deciso, il giorno del loro matrimonio, che avevano bisogno di una seconda macchina più di quanto io avessi bisogno della mia prima. Aiutami a superare questo tradimento familiare e a rimettermi in piedi. Le parole brusciano. Manipulative. Calculate. Perfette per ottenere compassion. Ha già raccolto quasi $400. Sussurro, incredula e furiosa. Ethan mi guarda sbalordito. Poi, inaspettatamente ride. Una risata vera spontanea. La gente paga per essere parte del dramma, dice. Aggiorno la pagina, meta per rabbia, meta per curiosità. Un'altra donazione a par. $15 di qualcuno che si chiama reality. Il commento dice. Forse dovresti trovarti un lavoro in vez di chiedere l'elemosina. Il suono che mi essi non è un singhiozzo. È una risata. Piccola, sorpresa, quasi arrugginita. Come se avessi ritrovato una parte di me dimenticata. Da quanto tempo non ridevo di qualcosa che riguardasse tessa. Oh mamma. Ethan mi stringe più forte caldo saldo. Ignoria molli, dice piano. Forse ha ragione. Ma mentre fisso quello schermo luminoso, le buggy di tessa che si diffondono come fuoco, capisco una cosa con assoluta certezza. Questa storia non è finita. Esattamente quello che vogliono. Trascinarsi di nuovo nella loro storia. Piegar la verità finch non diventa la loro versione dei fatti. Prima che possa rispondere, il telefono squilla. Linda. La nostra fotografa di matrimonio. La sua voce è calma, professionale. Ma sotto c'è una nota di tension. Valerie. Volevo solo avvisarti. Tua madre mi ha chiamato stamattina. Il cor mi balza in gola. Che cosa voleva? Mi ha chiesto di cancellare alcune foto del ricevimento. Quella in suisse vid la tua conversazione vicino al tavolo dei regali. L'udita si stringono attorno al telefono fino a farsi mail. Ovviamente. Cancellare le preuve. Riscrivere la storia. Come sempre. E tu cosa le hai detto? Chiedo la voce taglienti. Le ho detto che quelle foto appartengono a tia Ethan, risponde Linda. Non el ha presa bene. Ma non preoccuparti. Ti manderò tutto nella cartella cloud oggi stesso. Anche I file originali. Un'ondata di gratitudine mi attraversa. Grazie Linda. Davvero. Riattacco, e prima ancora di riuscire a respirare, Ethan agia in piedi. Vestito concentrato, Illinois portatelo aperto. Sue voce afferma decisa. Dobbiamo documentare tutto, dice. E in quell'istante capisco. Non è più solo un dramma familiare. È una guerra tra la verità e l'illusion. E questa volta. Non ho nessuna intenzione di arrendermi. Screenshot. Ogni post. Ogni messaggio. Ogni aggiornamento del GoFundMe. L'udita di Ethan si muovono rapide. La masella tisa. Salviamo tutto, dice. Basta riscrivere la verità. Annuisco lentamente. La consapevolezza che mi si vola dentro come acqua gelata lungo la schiena. Non è mai stata question di una macchina. Una question di controllo.
della storia che vogliono raccontare. Quella in cui io sono la cattiva, la figlia ingrata, la sposa egoista che ha voltato le spalle alla famiglia. Vogliono compassion, vogliono attenzione, e sono pronti a distruggere la mia reputazione per ottenerla. Finesai ferma. Elsa scardo duro. Penso che dovremmo cambiare la serrature. Grano gliacci. Credi davvero che entrerebbero in casa nostra. El silenzio che segue è già una risposta. Perché in fondo lo so. I confini non sono mai esistiti nella mia famiglia. Solo aspettative. Solo cio che mamma decidiva fos sua. Ethanagia sul telefono secondo un fabbro. Meglio prevenire che curare, mormora. Per alcune or la cosa resta immersa in una calma inquieta. Il ronzio del computer, I tasti che batono, Illinois suono metallico di qualche notifica. Poi 3 ore dopo. Il campanello suona. Il suono fende dell'aria come un avvertimento. Io ed Ethan ci scambiamo uno sguardo. Nessuno di noi si muove. Perch nel profondo sappiamo entrambi ci si trova dall'altra parte. Il campanello suona di nuovo, acuto, insistent. Mi avvicino alla porta. Illinois cor che bat negli orecchi. Attraverso lo spioncino, mamma e papa. Mamma stringe la borsa così forte che le notch sono bianche. Papa lueste dietro le spalle tis. Gli occhi gia supplici. Sono che, chiamo. Ethan appar al mio fianco. Colmo ma vigil. Una mano ferma sulla mia spalla. Pronta. Respiro a fondo. Più o meno. Apro la porta. Gli occhi di mamma sono rossi. Illinois mascara colato. Le lacrime che tremano ma non cadono. Non riesco a credere, dice con la voce spezzata. Che mia figlia mi abbia umiliata così. Papa fa un passo avanti. Le mani alzate in segno di pace. Tua madre non dorme dal giorno del matrimonio, Valere. Ninchaio, rispondo piano. Ma per motivi molto diversi. Entrano in casa. L'aria è pesante. Come se le pareti trattnassero il fiato. Mamma siede sul bordo del divano. Non rilassata ma pronta a fuggire. Papa luestie dietro le mani sul spall. Come se cercasse di tenerla insieme. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Dice mamma la voce che trema, le lacrime che finalmente cadono. Tutti I sacrifici, tutto il sostegno. E così che si ringrazi. Il vecchio senso di colpa mi sale alla gola. Ma qualcosa di più forte si frustrata con lui. La chiarezza. Mira drizzo. La mia voce non vacilla. Quali sacrifici, mamma? Quelli sostegno. Lei spat la palpebra sorpresa. Non tanto dal parole, ma dal fatto che io abbia finalmente osato dirlo. Quando avevo bisogno dell'apparecchio ai denti, continuo. Hai detto che non potevamo permetterselo. Ma tessa il ha avuto lo stesso anno. Quando ho lavorato 2 lavori per pagarmi l'università. Tu hai firmato per il prestito di tessa. Ogni parola cade più pesante della precedente. Per una volta mamma non interrompe. Per una volta non ho una risposta pronta. Le parole mi escono di bocca prima ancora che possa fermarlo. Taglienti, veloci, inarrestabili. Quando ho risparmiato per 3 anni per comprarmi la mia prima macchina. Dico la voce che trema ma arde. Tu hai dato a tessa I soldi per la capara della sua. La bocca di mamma si apre, poi si ricchiude di scatto. Quando sono stata messa alla cornell ma non potevamo permettersela. Mi hai detto a volte bisogna essere pratici. La mia voce si fa più dura. Taglia l'aria come un coltello. Quando tessa è entrata all'UCLA. Avete fatto un secondo mutuo senza pensarsi 2 volte. Mamma s'assolta. Persino papa abbassa lo sguardo. Le mani che si intrecciano nervos. Quando ho avviato la mia attività, continuo. Hai detto a tutti che era solo un hobby. Ma quando tessa ha deciso di provare la fotografia per se messi. Lo hai comprato una macchina fotografica di $2000. Ogni parola cade pesante, come una pietra in uno stagno.
Ilu onde di verita assai allargano, impossibili defermer. Sento il cor battermi in gola. Ma la voce resta ferma. Ho passato tutta la vita ad accontentarmi di meno. Perch tessa potesse vir di più. Faccio una pausa. L'aria vibra. Ma non stavolta. Non nel giorno del mio matrimonio. Non con un regalo che non era tuo dedere. Mamma mi fissa sconvolta. Come se davanti a se non avesse sua figlia. Ma una sconosciuta. Forse così. Perch per la prima volta. Non sono la figlia silenziosa che può essere zittita con il senso di colpa. Il suo shock ha quasi qualcosa di comico. Se non fosse così tragico. Non mi ha mai sentita parlare così. A dire il vero ninchaio. Le parole mi suonano strain in bocca. Strain ma just. Non assai tratta di una macchina. Dico infine la voce calma sicura. Si tratta di rispetto. E in quell'istante capisco che qualcosa è cambiato per sempre. La gerarchia familiar su cui ha costruito tutto il suo mondo. Si è appena incrinata profondamente. Il silenzio assai lunga. Denso soffocante. Finché il mio telefono vibra sul tavolino, tagliandolo come una lama. Un messaggio di Madison. I forte. Che copre la spalla. Quasi subito, anche il telefono di Ethan emette un suono. Lui guarda lo schermo. Sono I miei genitori, dice piano. Cena de loro stasera. Vogliono farsi sentire il loro sostegno. Gli occhi di mamma scattano de un telefono all'altro. Pieni di sospetto. Cie. State parlando de. Con degli estranei. Non sono estranei, risponde Ethan la voce ferma. Sono la nostra rete di supporto. Persone che capiscono cosa significa avere dei limiti. Papa si muove nervoso sulla sedia. Valere mormora. Vogliamo solo risolvere tutto con calma. Le questioni di famiglia devono restare in famiglia. Annuisco lentamente. Sono di accordo. Poi lo guardo dritto negli occhi. Ethan e la mia famiglia adesso. Le parole cadono come una sentenza definitiva. Le labbra di mamma tremano. Questa non sei tu, sussurra. Qualcuno ti ha messo contro di noi. In quel momento capisco che lo crede davvero. Che per lei difendermi significa essere manipolata. Mi alzo in piedi. Sento la stanchezza passarmi addosso. Ma la chiarezza mi taglia come vetro. Adesso sicchido di via. Mamma sabara gli occhi. Abbiamo fatto tutta questa strada. Senza nemmeno chiamare prima, la interrompo. Un altro confine superato. Il suo volto assai irrigidis. La voce diventa affilata. L'arma che ha sempre usato meglio. La famiglia non assai tratta così. La guardo dritta senza vacillare. Isato dico piano. Ecco perch le cose devono cambiare. Le parole restano sospese nell'aria. Passanti, definitive, innegabili. E per la prima volta lei restare in silenzio. Per la prima volta in vita mia. Vedo qualcosa negli occhi di mia madre che non avevo mai visto prima. Incertezza. La regina del controllo ha finalmente perso la sua corona. Le sue solite armi. Il labbro che trema, I sensi di colpa, I discorsi sul dovere familiar, non funzionano più. Sembra piccola. Umana. Confida. Papa la guarda, poi guardami. E per un istante brevissimo ma real, vedo qualcosa in suoi occhi. Una scintilla di comprension, forse persino rispetto. Si voltano. E quando la porta assai chiude le loro spalle. È come se una diga assai fosse spezzata. L'aria sembra più leggera. Ethan mi avvolge tra le braccia, forte e sicuro. Su el hai fatta, sussurra. Ma non è ancora il momento di festeggiare. Il mio telefono vibra di nuovo. La mia terapeuta. Session di emergenza disponibile questa settimana, se necessario. Devo documentar tutto, dico avvicinandomi al portatile. Ogni messaggio, ogni post, ogni telefonata. Ethan agia davanti a me, lo sguardo fisso sullo schermo. Recupero il video del matrimonio, dice.
Solviamo tutto. Per sicurezza. La luz del monitor illumina I nos tri volti mentre lavoriamo fianco a fianco. Silenziosi, concentrati, determinati. Insieme scriviamo un'email a tutta la famiglia. Ogni parola celta con cura. Ogni confine taglienti con vetro. Niente visita sorpresa. Niente umiliazioni publish. Niente manipolazioni attraverso altri. Ethan si ferma prima di premier in via. Se non lo rispettano. Cede. Lo guardo ferma. Allora, rispondo piano. Prenderemo del decisioni. E per la prima volta, quel parole non mi fanno paura. Suonano come libertà. Fisso la base dell'email sullo schermo. Non ancora inviata, non ancora conclusa. Come un'arma carica che non sono pronta a usare. Non ancora. Quella sera, io ed Ethan restiamo seduti fianco a fianco al tavolo, secondati da laptop accesi, taz di caffè e un silenzio carico di determinazione. Facciamo piani di emergenza. Si messaggi continuano. Si presentano al lavoro. Si contattano di nuovo la famiglia di Ethan. Per la prima volta non sto inseguendo gli eventi. Per la prima volta sono un passo avanti. E la sensazione. Elettrizzante. Una settimana dopo, piego un maglione e lo sistemo con cura nella valigia aperta sul letto. Il tessuto morbido mi dà un senso di chiusura. Di preparazione per qualcosa di nuovo. Ethan è accanto all'armadio. Con una pila di jeans tra le mani e un sorriso ironico sul labbra. Pronta per la grande fuga. Scherza. Non è una fuga, lo correggo. Ma senza alcuna durezza nella voce. È un riposizionamento strategico. Le parole suonano leggere. Liberatori. La Pacific Coast Highway si aspetta. Infinita luminosa aperta. Un viaggio on the road di una settimana. Sognato permessi e sempre rimandato. Ma stavolta no. Stavolta non stiamo scappando. Stiamo andando incontro alla pace. La notte vibra di una tensione silenziosa. Le valigie sono pronte, Illinois serbatoio è pieno e, per la prima volta dopo settimane, sento di poter respirare. Non stiamo scappando. Stiamo andando incontro a qualcosa di miglior. L'hai installato. Ci sto accennando al garage. Gli occhi di Ethan si spostano verso la porta. Fermi e attenti. È tutto pronto, risponde. Localizzatore attivo, dash cam accesa. Se qualcuno prova qualcosa con l'auto. Avremo le prove, lo interrompo. Quell'auto la Subaru. Una volta solo un regalo di nozze, è diventata molto di più. Non è più solo un mezzo di trasporto. È un simbolo. Dei nostri confini del rispetto di noi due. Controllo il telefono. L'email programmata è pronta. In attesa di partire all'alba. Ogni parola è una linea tracciata nella sabbia. Niente manipolazioni. Niente sensi di colpa. Niente controllo. L'ira del silenzio obbedient nella famiglia Anderson finirà domani mattina. Ethan mi si avvicina. Illinois socalo mi ancora mentre l'aria fresca della notte entra dalla finestra. Sei sicura di volerlo fare? Cede piano. Sembra quasi che stiamo scappando. Lo guardo negli occhi. Illinois cor saldo, la decisione ferma. No, sicuro. Non stiamo scappando. Stiamo riprendendo la nostra storia. Fuori, la Subaru brilla sotto la luce del portico. Non più motivo di conflitto, ma una dichiarazione. La prova che non siamo più le vittime. Ora siamo noi a tenere il controllo. La cosa è silenziosa. Troppo silenziosa. Quel tipo di quiet che vibra di avvertimento. È esattamente quello che stiamo facendo. Ammetto, sfiorando il braccio di Ethan. Ma non perché abbiamo paura. Perché la loro emergenza. Non è la nostra emergenza. Lui annuis, un mezzo sorriso gli attraversa il volto. Poi torna a chiudere la valigia. Io controllo la cosa, con movimenti rapidi, precisi. Le nuovo telecamere lampeggiano sopra la porta.
L'Serriture cambiate tre giorni fa. La posta. Inoltrata alla nuova casella postale a mio nome. Può sembrare paranoia a chi non conosce la verità. Ma con il comportamento di mamma che peggiora ogni giorno. Non è paranoia. Sopravvivenza. Pensi che si accorgeranno che siamo via prima che parta la mail. Cid Ethan sulla soglia. Guardo il telefono. Tre chiamate per stamama solo questa mattina. Oh, southeast deni accorgeranno, dico piano. Ma per allora. E noi guarderemo il tramonto de Big Sur. Per un istante mi lo immagino davvero. La scogliere e l'oceano la pace. Poi il campanello suona. Un suono secco, tagliente. Che la sera il silenzio come una lama. Mi irrigidisco. Finis I blocca. Ignoralo, dice, chiudendo la sogniera della valigia. Il campanello suona di nuovo. Più lungo, più insistent. Poi arrivano I colpi. 40. Ripetuti. Inesorabili. Il telefono vibra nella mia mano. Un nuovo messaggio. Lisa, collega tua madre e tua sorella sono qua in studio. Stanno cercando. Dico che oggi hai chiamato malata. Il cor mi esplode nel petto. Non sono alla porta. Sono là fuori mi stanno cercando. Mi si stringe la gola. Ci ricominciando. L'inseguimento il controllo. Ma stavolta non sono più la donna che lasciava fare. Stavolta. Sono pronta. Mi hanno trovata. Il cor mi esplode nel petto mentre fisso il messaggio sullo schermo. Sono il mio posto di lavoro. Cosa? La voce di Ethan si fatisa. Improvvisamente allerta. Mi strappa il telefono dal mani. Leggendo in silenzio. Questo supera ogni limite. Prima che possa rispondere. Un altro messaggio lampeggia sullo schermo. Lisa, tua madre sta piangendo. Tessa stia dicendo a tutti che stai distruggendo la famiglia. La stanza gira. Mi lascio cadere sul bordo del letto. Le mani tremanti. Mamma piange. Non perch soffra, ma perch esattamente cosa possono ottenere le sue lacrime. Stie recitando davanti ai miei colleghi. Il volto di Ethan assai irrigidis. Pensano di poterti manipolare attraverso il lavoro adesso. Un altro messaggio vibra. Lisa. Catherine ha appena detto al tuo supervisor che stai avendo un crollo nervoso. Dice che tutta la famiglia è preoccupata. Un'ondata di rabbia mi attraversa. Calda e bruciante. Cancella la paura, la confusion, la stanchezza. Questa non è preoccupazione. È controllo, travestito de affetto. Este cercando di distruggere la mia reputazione. Sussurro stringendo il telefono. Davanti al mio capo. Mentre chiamo il mio supervisor. La voce calma matisa. Ethan guarda il telefono. Rimane immobile, poi mormora. Non si posso credere. Alzo lo sguardo. Illinois terror che cresce dentro di me. Lui mi mostra lo schermo. Il GoFundMe. Haragianto tremola dollari. Il nuovo aggiornamento di Tessa Brucia convalino. Tessa scrive che l'abbiamo minacciata di azioni legali per aver detto la verità sugli abusi familiari. Per un attimo, l'aria diventa pesante soffocante. Non stanno più solo difendendo buggy. Stanno riscrivendo la storia. Trasformando I miei confini in tradimento. Illinois mio silenzio in colpa. Ma mentre fisso lo schermo. Qualcosa dentro di me si irrigidis. Hanno fatto la loro mossa. Ortacca e noi. Il campanello squilla, acuto, tagliando il silenzio. Una volta, due, poi una terza. Ethan si immobilizza. Poi scosta lentamente la tenda. La sue voce si abbassa a un sussurro. E tua padre. Un attimo di quiet. Poi dalla veranda la voce di papa. Stanca supplicevole, attraversa la porta. Valerie ti prego. Tua madre non sti bene. È sconvolta, forse ha bisogno di assistenza medica. Devi parlarle. Le sue parole mi colpiscono come un'ondata gelida. Assistenza medica. È colpa travestita di preoccupazione. La loro arma più antica.
Grazie per aver guardato to like tier, mormoro sarcastica, mentre primo invia, Silamil che avevo preparato pochi minuti prima, spinta dall'istinto. Destinatario. Risorse umane a ghetto. Segnalazione di incident allegati. Reprise di sicurezza. Mamma e Tessa entrano nel mio ufficio senza autorizzazione. L'immagine di Lisa Lampeggiano sullo schermo. Mia madre che sorride, gentile solo in apparenza, mentre si avvicina ai miei colleghi. Respiro lentamente, tenendo la voce ferma. Poi rispondo infine attraverso la porta. Papa, esi mamma ha bisogno di chiarmedish. Chiama il 118. Un attimo di silenzio. Poi la sua voce si spezza. E tua madre? Lo so, rispondo calma. Io sono tua figlia. Ma questo non mi rende responsable del su manipolazione emotive. Segue un silenzio pesante carico. Poi I loro passi si allontanano dal portico. Ethan sospira di sollievo. Ma prima che possiamo rilassarsi, il nostro telefono vibra. Un messaggio di un numero sconosciuto illumina lo schermo. Leggo ad alta voce la voce tesa. Tua moglie ti sta mettendo contro la tua famiglia. Le parole rimangono sospese nell'aria come fumo. Solo che stavolta. Non sono io a soffocare. È davvero questo il tipo di donna con cui vuoi passare la tua vita? Il messaggio lampeggia sul telefono di Ethan come una scintilla viva. Non esita. Un tocco bloccato. Nessuna risposta. Nessun varco per far entrare altro veleno. Ethan si volta verso di me. Lo sguardo colmo ma deciso. Pronta per partire. Do un'ultima occhiata alla casa. La foto del matrimonio Solomon sola. La tazza di caffè mezza piena sul bank, Illinois silenzio pesante di un luogo che sembra pieno di fantasmi. Sì, sussurro. Andiamo. La Subaru, la nostra Subaru. Ruggis viva, Illinois motor deciso sicuro. Mentre lasciamo il violetto. Fisso lo sguardo avanti. Resistendo alla tentazione di voltarmi indietro. La loro emergenza non è la mia emergenza. Mormoro più per me stessa che per Ethan. Lui stringe la mia mano, e per la prima volta da settimane. Sento la tensione sciogliersi un po'. 2 giorni dopo, la luce del sol entra dal fines 3D un hotel sulla costa, incorniciando l'Oceano Pacifico. L'acqua brilla, come si applaudis la nostra fuga. Il telefono vibra, Elisa. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto. Recita il messaggio. L'interessata di Tessa. Lo lacrim fint, lo urla, perfino quando ha buttato giù la pianta perciò che hai rifiutato di darle il tuo orario. Esselo piano. A meta tra sollievo e incredulità. Ethan termina una chiamata e posa il telefono sul comodino. Era mio padre dice. Tua madre ha provato a contattare ai miei genitori. Il cor mi sobbalza. Un sorriso gli illumina il volto. Un misto di orgoglio e stupor. L'ho bloccata subito. Lo ha detto che non si presta ai giochi di manipolazione. Fuori, le onde si infrangono contro le rocce. Forti purificatrici definitive. Per la prima volta, sento davvero che la marea stia cambiando a nostro favor. L'email sui limiti ha colpito più forte di quanto immaginassi. Sta funzionando. 3 cugini mi hanno già scritto. Ammettendo in silenzio che iniziano a dubitare della versione di mia madre. La pagina GoFundMe. Un tempo pieno di compassion. È stata segnalata per indagine dopo che ho inviato prove screenshot che smontano, punto per punto le buggy di Tessa. Per la prima volta da settimane. Respiro senza il peso del caos altrui che mi stringe il petto. Poi il telefono squilla. Esito prima di rispondere. Un attimo di fruscio. Poi sento la sua voce in sottofondo. Stanca, cruda. Catherine. Forse abbiamo esagerato. Non si accorge che ho già risposto. Papa. Una lunga pausa. Poi la sua voce, volata di stanchezza. Valerie. Tua sorella sta avendo del conseguenza al lavoro.
La sonata che ha fatto nel tuo ufficio, è arrivata alle orecchie del suo capo. Guardo fuori dalla finestra, verso le onde che si infrangono sul scogliere, implacabili. E, spiacevole dico infine. E lo penso davvero. Non voglio distrugger tessa. Voglio solo che il ciclo finisca. Potresti chiamarla. Cid piano. Cercare di sistemare le cose. Sai come fata. Mi si stringe la gola, ma la mia voce afferma. No papa. Non è più il mio compito sistemare I loro disastri. Dopo aver chiuso la chiamata, scorro la galleria del telefono. Mi fermo su una foto scattata di Ethan poco prima. E noi due abbracciati, con il tramonto sull'oceano che incendia il cielo. Pubblico. Nessuna didascalia. Solo luz pace libertà. In pochi minuti arrivano I commenti, cuori, parole di affetto, amici e colleghi che scrivono. Ti meriti questa serenità, orgogliosi di per aver spezzato il ciclo. Poi un messaggio di Madison. Ormai lo vedono tutti. Appoggio il telefono. La mia immagine riflessa sullo schermo nero. Capisco finalmente. Che non sto più reagendo alla tempesta. Ne sono uscita. Il web ha deciso. Siamo tutti nel team Valere. Il contrasto non potrebbe essere più chiaro. Mentre loro affondano nel caos e nelle mezze verità. Io ed Ethan respiriamo aria di mare luce. Davanti a noi l'oceano. Colmo potente, irraggiungibile. Loro cercano disperatamente di controller la narrazione. Noi la stiamo riscrivendo. Le giornate scorrono lente perfette. Onde che si infrangono sul scogliere, vento tra I capelli, strada desert percorsa al tramonto, piccoli liberi sul mare che profumano di carta e salsadine. Per la prima volta de anni, la pace non è un lusso. Un diritto. Poi una sera arriva un'email anonima. Oggi ho visto questo schema. Tua madre ha fatto la stessa cosa con sua sorella. Negli anni 90. Mani forte. Alcuni dicono I capiscono cosa succedendo. Le parole mi gelano il sang. Il cor accelera. Questo non è un episodio isolato. È un'eredità tossica. Mostro il messaggio a Ethan. Mi stringe subito a sé. Stiamo facendo la cosa giusta, sussurra con voce ferma. Più tardi, a letto, Illinois mondo assai riduce il suono lontano dell'onde. La mano di Ethan sulla mia. Calda, sicura, real. Questa tempesta non si ha distrutti. Ti ha uniti. Ti amo, mormora nel bio. Anch'io ti amo, rispondo. E per la prima volta de anni le parole non passano. Uno. Poi il telefono vibra. Una nuova notifica illumina la stanza. Un post di Tessa. Solo 5 parole. La famiglia è complicata. Guardo lo schermo, Illinois cor che bat forte. Non è una scusa. Non è una risa. È un avvertimento. E dentro di me una certezza si accende. Questa storia non è ancora finita. Il silenzio di mia madre è più assordante di qualsiasi parola abbia mai detto. Per la prima volta non c'è nessun commento sotto il post di Tessa. Nessuna citazione velenosa. Nessuna lesione mascherata sui valori della famiglia. Solo silenzio. E capisco subito. La prima crepa nella loro facciata perfetta si è aperta. 7 giorni dopo, Illinois telefono vibra. Il nome che compare sullo schermo mi stringe lo stomaco. Mamma. Esito un attimo, poi rispondo in viva voce. La sua voce scoppia dagli altoparlanti. Tremanti, calibrata. Con ogni singhiozzo perfettamente cronometrato per ottenere il massimo effetto. Sono tua madre Valere. Come hai potuto abbandonarmi così? Le lacrime arrivano puntuali. Seguite dal colpo di scena finale. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Il copio non cambia mai. Solo che stavolta io non recito più la mia parte. Appoggio il telefono sul banco della cucina. Ethan alza lo sguardo dal caffè. Le sopracciglia che si sollevano in una domanda silenziosa. La solita storia.
Cid piano. La solita, rispondo scrivendo il dito sullo schermo per cancellare il messaggio. A quanto per stiamo distruggendo la famiglia. Non perciò che facciamo, ma perciò che rifiutiamo di fare. Sul tavolo si illumina anche il telefono di Ethan. Un altro numero sconosciuto. Un altro messaggio del passato che non vuol lasciarsi andare. La guerra non è finita. Ha solo cambiato forma. Tutto comincia con la voce di Ethan che taglia il silenzio del mattino come una lama. Reunion familiar di emergenza. Questo sabato. Alza lo sguardo del telefono, la fronte corrugata. Tuo padre il ha mandata tutti. Dice che dobbiamo tornare subito a casa. Il mio telefono vibra subito dopo. A mia cugina Janet. Dovresti venire. Tua madre è distrutta. Qualunque cosa sia successa si può sistemare. La parola mi graffia la pelle. Sembra una trappola. Una rete che si stringe. Lo schermo di Ethan si illumina di nuovo. Naho uno anche de tuo padre dice. Gli mostro il mio. Arrivato pochi secondi dopo. Valere credo che tu abbia frainteso alcune cose. Vieni sabato e ne parleremo de adulti. Parler de adulti. Così lo chiama lui. Quando mi accerchiano e mi fanno dubitare della mia stessa memoria. Ethan sospira. Che dell'altro, dice mostrandomi il telefono. Part un video. Tessa guarda dritto nella telecamera. Gli occhi lucidi, la voce morbida. Troppo morbida. Volevo solo dirti. Mi dispiace ho ferita. Ogni parola è studiata. Ogni pausa calcolata. Non è la voce di mia sorella quella che sento. È quella di mia madre. Il suo copione preferito. Il senso di colpa travestito di tenerezza. La famiglia deve perdonarsi, continua Tessa. È quello che dice sempre la mamma. Chiudo gli occhi e inspiro lentamente. L'aria sembra più pesante. Emergenza non è una malattia. È una lotta per il controllo. E lo stanno perdendo. I messaggi non smettono di arrivare, uno dopo l'altro. Illuminando lo schermo come razzi di segnalazione nella notte. Comincia con una raffica di messaggi, uno dopo l'altro, ognuno più soffocante del precedente. La zia Linda chiama per prima. La voce intrisa di una preoccupazione studiata. Tua madre non sta bene Valerie. Distrutta. Poi arriva l'email dello zio Robert. Formale, elegante velenosa. A volte fare la cosa giusta significa mettere da parte l'orgoglio. Un ping sul telefono. Mio cugino Brad. Il sangue più denso dell'acqua. Tutte le parole suonano uguali. Con la stessa corrente nascosta. Torna indietro. Chiedi scusa. Ripristina Elden. Ma il vero colpo non arriva de un messaggio. Arriva proposta. Una busta spessa. Con l'intestazione legale stampata in alto. Ethan la lega voce alta. La voce che fa dura. Stai minacciando di contestar la tua eredità dalla nonna. Dice che non sei in pieno possesso del Tuesday facoltà mentali. Si stringe il petto. Erdo. Se non può controllarmi, cerca di screditarmi. Il telefono vibra di nuovo. Vecchi amici del liceo. Ho sentito che stai passando un brutto periodo. Tua madre è molto preoccupata per te. Poi la notifica che mi gela il sang. Il nuovo post di mamma su Facebook. A volte le persone che amiamo cambiano così tanto che non le riconosciamo più. Prego per mia figlia maggiore in questo momento difficile. Pochi secondi dopo. Tessa pubblica il suo capolavoro di manipolazione. Quando la personalità di qualcuno cambia completamente. Di solito è un grido di aiuto. Forse un intervento familiare è l'unica risposta. Un grido di aiuto. Così chiamano la mia libertà adesso. L'ultimo colpo arriva di mio cugino. Un invito digitale ornato. Scritta dorata musica soffusa la foto sorridente dei miei genitori. Venite a celebrare la guarigione della nostra famiglia. Guarigione. La loro parola per cancellare I miei confini.
guardo l'invito, il cor che bat forte, mentre la verità si fa chiara come una lama nella luce del mattino. Non è una riconciliation. Una trappola travestita de amore. E stavolta, non si I cadro. Sarebbe così facile. Quel pensiero mi gira in testa come un sussurro che non riesco a zittare. Nar. Herder. Fingir che non è mai successo. Far sparire tutto. I messaggi sono sparsi sul tavolo della cucina. Testi, email, sensi di colpa travestiti de affetto. Ognuno un piccolo amo che tenta di trascinarmi indietro verso la vita deciso cercando di fuggire. Ethne accanto a me la sua mano calda sopra la mia. Davvero sarebbe così facile. Cid piano. Andrebbe davvero via tutto. Le sue parole fendono la nebbia. Quella sera, mentre il cielo assai tinge di rosso e poi di nero, la decisione pesa su di noi compiambo. Ethan alza lo sguardo dal portatal. Gli occhi stanchi ma lucidi. Pensi che sia necessario un taglio netto. O forse, un contatto limitato, ma con confini chiari. Resto interdetta. Se tu che hai detto, lo so, mi interrompe con dolcezza. E lo penso ancora. Ti sosterrò qualunque cosa tu decida. A solo che. Chiudi il laptop con un clic secco. Sono per sempre I tuoi genitori. Tua sorella. Quelle parole mi colpiscono più di quanto vorrei. Rivedo nella mente il messaggio vocale di mia madre. Lacrime perfettamente calibrate. Ogni singhiozzo dosato per farmi sentire in colpa. Pure. Il petto mio si stringe. Quella vecchia sensazione. Quella voce che dice aggiusta tutto valere. Compito tua. Si stessi esagerando. Sussurro. Se fosse solo una reazione per una macchina. Ethan si avvicina. La voce ferma ma gentile. Pensiamosai con chiarezza. Non con rabbia. Sonor. Analizziamo ogni manipolazione, ogni ricatto emotivo, ogni volta che ho dovuto rinunciare a qualcosa, per il bene della famiglia. Ora lo vedo chiaramente. Tutto il modello, come una mappa del crime stessa davanti a noi. Ogni filo che porta a un'unica verità. Il controllo di mia madre non era amore. Era possesso travestito de premura. La macchina era solo l'ultimo capitolo di una vita intera di sacrifici imposti. Mi lascio anar contro lo schienale e finalmente dico la verità ad alta voce. Non è mai stata una questione di macchina. Dico la voce ferma sicura. Non lo è mai stata. E in quell'istante capisco. La vera eredità che sto difendendo non è fatta di denaro. Libertà. La luce del mattino filtra tra la Persian come una lama. Oggi smetto di reagire. Oggi riprendo il controllo. Mi siedo alla scrivania, le mani ferme. Illinois cor che bat con una calma decisa. Il cursor lampeggia sullo schermo vuoto. Un conto alla rovescia silenzioso prima della detonazione. Non è vendetta. Precisioni. Alla mia famiglia, scrivo. Dopo un'attenta riflessione, stio stabilendo questi confini non negoziabili. Ogni parola cade come un colpo. Netto, deciso, definitivo. Nessuna visita senza preavviso. Nessun regalo con condizioni nascoste. Nessun post sui social che mi riguardi senza il mio consenso. Ogni violazione comporterà sei mesi di nessun contatto. E prima di poter riprendere qualsiasi rapporto, sarà obbligatoria una terapia familiare. Con un terapeuta scelto da me. Ethan leg in silenzio accanto a me. La sua presenza solida come un ancora. Il peso di tutti quegli anni alleggia nell'aria. Ma stavolta non mi schiaccia, mi fortifica. L'ego lo prove. Le testimonianze di una vita intera. Una linea del tempo lunga 20 anni. La stanza che dovete sidera a 12 anni. I fondi universitari scomparsi. Il regalo di noce trasformato in arma di controllo. Screenshot. Le tir di amici che hanno visto tutto con I propri occhi. Documenti finanziari che dimostrano che mi sono sempre mantenuta da sola. Mentre tessa veniva sempre aiutata.
Infine, una lettera del mio terapeuta, senza nome ma precisa, che spiega esattamente cosa lo scapegoating familiar. Non chaos. Chiarezza. Più tardi al DMV. Ethan io compliciamo il passaggio di proprietà dell'auto. I nostri nomi affiancati. Nessuna zona grigia. Nessuna leva di podere. Quando l'impiagato appone il timbro finale. Sento qualcosa cambiare dentro di me. Silenzioso, potente, irreversible. Non risponderemo alla loro convocazione di emergenza, dico a Ethan. Lui annuis, incontrando il mio sguardo con un misto di orgoglio e sollievo. Allora lo faremo, dice. Alle nostre condizioni. E per la prima volta dopo anni. Si credo davvero. Il pacco arriva sulla soglia dei miei genitori come un'esplosione silenziosa. Giovedì mattina. 2 giorni prima della loro cosiddetta emergenza familiare. Dentro la mia lettera. La mia verità. Mi confini. Entro mezzogiorno, ogni parente che mi aveva spinto a fare pace, trovo una copia nella propria cassetta della posta. La stessa pagina che mi si sono voluti anni per avere il coraggio di scrivere. Il telefono squilla dopo un'ora. Mia madre. La sue voci fend la linea. Acuta, tesa, incredula. Così questa storia, Valere. Non puoi davvero pensarci. Quelli sono I miei termini. La interrompo con calma. Non sono arrabbiata. Non cerco vendetta. Voglio solo pace. Silenzio. Per la prima volta de anni. Non ho nulla da dire. Tessisi. Nel pomeriggio pubblica su Instagram uno screenshot della mia lettera. Con una didascalia ironica e un emoji sorridente. La sera Illinois post sparito. Troppi commenti da parte dei parenti. Hai appena dimostrato che lei ha ragione. Poi qualcosa cambia. Lo zio Robert chiama. La sua voce più bassa, quasi colpevole. Valere. Non avevo idea che le cose fossero così gravi. Pochi minuti dopo, un messaggio dalla zia Linda. Non parteciperemo all'intervento. È ora di dire basta. Ma la telefonata di mio padre che mi lascia senza parole. Le sue voci è più calma, più fragile. Ho letto la tua cronologia, dice piano. Si sono cose che non avevo visto. Sotto il mio stesso tetto. Una pausa lunga, pesante. Avremmo dovuto fare di più per te, Valere. Quando la chiamata si chiude, resto lì immobile. Le sue parole mi pesano addosso come luce dopo la tempesta. 2 giorni dopo, arriva un messaggio vocale di mia madre. Sue voce è diversa. Più piccola. Più vera. Forse volti sono stata ingiusta, sussurra. Volevo solo il meglio per entrambe le mie figlie. Ma poi Ethan mi mostra l'ultimo post di Tessa su Facebook. Deve essere bello quando mamma smet di difenderti dopo 30 anni passati a farlo. La mattina seguente. Arriva una nuova notifica. L'emergenza familiare è stata annullata. Per la prima volta da mesi. Illinois silenzio che segue non fa paura. Sembra pace. Gli inviti aggiornati arrivano per primi. Eleganti, perfetti, ma privi della loro bugia iniziale. Nessun accenno alla guarigione familiare. Nessuna promessa di reconciliation. Solo silenzio. E quel silenzio assai lunga. 3 settimane. Nessuna chiamata. Nessun messaggio. Nessun senso di colpa travestito da affetto. Il silenzio più lungo che abbia mai conosciuto. E stranamente Illinois più sereno. Poi in una domenica mattina limpida e luminosa, Ethan mi lancia le chiavi della Subaru. Dove andiamo? Chiede con un sorriso. Mi accomodo al volante, regalo lo specchietto. La donna riflessa non è più la figlia stanca che secava a prevazione. E qualcuno di nuovo. Qualcuno libero. Ovunque. Rispondo piano. Perché si avanti. Il motor ronza dolcemente. Viaggiamo lungo la costa con I finestrini abbassati. Illinois vento che porta via le nostre risate.
La stessa macchina che un tempo rappresentava il controllo della mia famiglia, ora si conduce verso la libertà. L'ironia non mi sfug. Hanno cercato di togliermela. In visa diventata il simbolo della mia rinascita. Nel perdere una famiglia che pretendeva la mia risa costante. Ho trovato qualcosa di più grande. Me stessa. La strada si stende davanti a noi. Infinita, durata sotto il sol del mattino. Ogni chilometro è uno strato di passato che si stacca via. 6 mesi dopo. Il nostro cottage fuori Portland. La luce che inonda la cucina. Sono in giardino, le mani immerse nella terra fresca. Pianto rosmarino accanto al timo. Dalla casa arriva la risata di Ethan. E Pepper, la nostra cagnolina adattata, Senecchia in una chiesa di sol. Illinois muso di argento tra le zampe. Il mio studio di grafica aperto 3 mesi fa. Via gonfi vele. I clienti aspettano settimane per un posto. Il sistema di sicurezza che controllavamo ogni notte. Ora è quasi silenzioso. La pace non significa dimenticare. Significa non tremare più. E mentre il vento muove il rosmarino capisco che, per la prima volta nella mia vita, sono esattamente devo essere. Il vapore si alza dalla caffettiera mentre la luce del sol invade la cucina. Il caffè è pronto. Chiama Ethan, la sue voce calda, familiar sicura. Il sabato mattina è diventato il nostro piccolo rito. Il caffè sul portico, le passeggiate lente con Pepper, le domnic con lager di pancake devci per lava I piatti. Cose semplici. Ordinary. Quel che un tempo pensavo irraggiungibili. Spolvero la terra dal mani e respiro a fondo. La nostra casa profuma di caffè, di terra fresca. E di pace. Non di ansia. Non di paura. Solo pace. Poi arriva la posta. Ethan sfoglia le bust, billet, riviste, un volantino di giardinaggio. Finch si blocca. E di tua madre, dice piano. Il petto mio si stringe per un attimo. Poi respiro calma, profonda. Fammi vedere. La busta è azia. La calligrafia inconfondibile. La apro con cura. All'interno, un biglietto con dei fiori acquerelati. Manchi. La famiglia dovrebbe perdonare. Resto a guardarlo per un momento. Poi sorrido. Un sorriso vero leggero. E lo strappo a metà. Nessuna rabbia. Nessuna mano tremante. Nessuna lacrima. Solo certezza. La stessa phrase che mi dice il matrimonio. La famiglia dovrebbe perdonare. Ma stavolta non mi feris. Mi si vola via. Lo sguardo cade sulla mensola del camino. La foto del nostro matrimonio. Il momento congelato. La mia mano che stringe la busta. Ethan accanto a me. Illinois volto di mia madre colto nello stupor. Un anno fa quella foto mi avrebbe tormentata. Or mi ricorda il giorno in cui ho deciso di alzare la testa. Tutto bene? Chied Ethan, osservandomi mentre lascio cadere il biglietto strappato nel cestino del riciclo. Mi volto verso di lui. Un raggio di sol che illumina il mio sorriso. Meglio che bene, rispondo, ed è la verità. Perch la pace ho capito, non è l'essenza della famiglia. È la presenza della libertà. Le non c'è più. La donna che per 30 anni è stata la figlia responsabile, la mediatrice, la risolutrice di ogni problema. Quella che teneva insieme la famiglia mentre dentro di sé cadeva pesi, asperita. Al supposto che qualcun'altra. Qualcuna che finalmente capisce che il valore non è si misura in quanto dai. Ma in come segli di vivere. Ho trovato più guarigioni negli mattini silenzios, nella vita vissuta con intenzione, nel dire no senza sensi di colpa, che in anni di terapia. Perché I confini non distruggono la famiglia. Lo definiscono. Quella sera, Ethan ed io festeggiamo quella che chiamiamo ridendo la nostra anniversario dei confini. Cibo thailandese da sporto, risate che riempiono la cucina. Profumo di citronella e libertà nell'aria. Ethan alza il bicchiere. Alla libertà dice. Alla pace, rispondo. E le parole suonano sacer.
I nostri nuovi amici, Jamie E. Mark, si uniscono per il dolce. Amicizia nate dal rispetto reciproco. Senza giochi di potere o colpa. Tutto così. Semplice. Senza il peso del dramma familiar. Ho riavuto la mia energia. Il mio lavoro fieris. La mia creatività si espand. A volte una fitta di nostalgia arriva. Compleanni fest I silenzi dove un tempo c'era rumor. Ma ora non mi domina più. Quando I nostri amici invano. Ethan mi guarda sorridendo piano. Sai cosa ho notato? Cid. Ora stai più dritta. Sorrido riconoscendo la verità. Forse ho solo smesso di rimpicciolirmi per far sentire gli altri a proprio agio. E per la prima volta nella mia vita. Quella verità mi sembra cosa. L'oceano regiva accanto a noi, silvaggio e infinito. Un promemoria che la libertà non arriva mai in silenzio. Un tempo credevo che guerrier significasse perdonare a qualunque costo. Che se solo mi fossi impegnata di più, e se avessi saputo ancora, forse avrei meritato di essere amata. Ma quell'amore non era amore. Era controllo travestito da affetto. Ora condivido la mia storia. Non con amarezza ma con scopo. Raccomando ai libri la terapia gli strumenti che mi hanno aiutata a sair dal bio. E quando vedo quella scintilla di riconoscimento negli occhi di qualcuno, quel momento in cui capisco non sono io la pazza, allora sento che dal dolore nato qualcosa di bello. La sera Ethan ed io percorrimo la Pacific Coast Highway. La stessa macchina che un tempo rappresentava conflitto ora è il simbolo della nostra libertà. Abbasso I finestrini e lascio che l'aria salmastra mi riempia I polmoni, purificandosi che resta del passato. Pensavo che cosa fosse il posto dove sono cresciuta, gli dico mentre l'onde si infrangono sul rocci. Ma ho passato anni a cercare di tornare in un luogo che non mi ha mai davvero voluta. La festa si avvicinano ma per la prima volta. Non ho paura. Il passato non è sparito, ma è finalmente contenuto. Se I fermiamo su un promontorio, proprio mentre il cielo si accende di arancio e rosa. Stringo le chiavi dell'auto nel palmo della mano. Il simbolo di tutto ciò che hanno cercato di togliermi. E per la prima volta mi sembrano leggere. La famiglia non è sempre quella in cui nasci, Cicero. È quella che resta al tuo fianco quando la verità viene a galla. Ethan mi stringe la mano mentre l'orizzonte si apre davanti a noi. A vasto dorato infinito. La libertà non è fa rumor. A volte è solo quel momento silenzioso in cui capisci. Cesel hai fatta. Sparkles hai mai dovuto tracere un confine per proteggere la tua pace. Valere ha scoperto che a volte è l'atto più amorevole che puoi fare dire basta. Tu cosa avresti fatto al suo posto? Beach balloon scrivolo nei commenti.